வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வேரவ பழனிசாமி. நம்ம அந்த UPSC சிவில் ஸ்டடீஸ் எக்ஸாம் 2025-26 டிரான்ஸ்கிரிப்ட் பார்த்துட்டு இருக்கோம். டிரான்ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னா என்ன? 2025 ப்ரிலிமினரி மெயின் 2 கட்டமும் தேர்ச்சியாகி 3வதாக நேர்முக தேர்வுக்கு டெல்லிக்கு போகக்கூடிய போட்டியாளர்கள் தாங்கள் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிட்டு அவங்க ஷேர் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொஸ்டினை வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா இதில் வந்து படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க, ஃபியூச்சர் அஸ்பிரன்ஸு, ஸ்டூடெண்ட்ஸு, அப்புறம் வந்து and professionals and anybody would like to really have an idea about what is a real interview, what type of question they are asking. So we are making this for this year also. So it's about the board, Srimati Anuradha Prasad. So we'll go into the board, the questions, and date 19/12/2025 forenoon. So number when he went or she went is not written. Anuradha ma'am board and detailed application form keywords: tiger conservation, UP, free verse poetry, South Africa, human rights, fantasy fiction novels, right? Then you have a question from chairperson, right? What did you do in tiger conservation project? Suppose if we want to put a railway line in a forest region, what kind of clearance do we need? See, this is the situation, right? Because he's in tiger conservation, so these are things. Why do we need these clearances? We must have told some answer. So she herself then nudged towards cutting of the trees. What measures can we take for these cutting of trees? I said compensatory afforestation. Where are these afforestation said? I said sorry, not aware of such technicalities. Right? Then you write free verse poetry. Can you name any poets? Have you read any contemporary poets? I mentioned Rupi Kaur. Then I don't follow her writings. Have you heard about Golden Gate? Vikram said does free write verses. So said I will have to check, ma'am, not sure. Then next is a member, it's a female member. How did you defend South Africa on human rights? How did you defend? You are from UP. There are some problems on ground. What are they? Said we are progressing as a GSDP, gross state domestic product, in top 5, but problems are still there. Talked about demography and regional inequalities. She said you are correct, but despite such projects, not much seen on ground. What are other problems? I said law and order, implementation issues, which we are working on, and named few policies. Right? Then do you think UP should be bifurcated? I said I don't think it will address ground issues, need inclusive development and connectivity. So member 2 is a male member. I think he was from economics background. I had economics till 12th. Continued from previous, what will the connectivity projects do? Will these projects increase labor mobility to Western UP? What about the wages then? I said if we have industrial development and in Eastern UP, labor migration will reduce. And even if it does happen, it will be skilled labor which may impact wages. Trump claims of South Africa human rights violations. What is your view? Have you heard about Ricardo theory? It's all called rent theory also. I said sorry. Tell me about comparative advantage means. Comparative advantage means, are we witnessing a shift in trade from comparative advantages to another theory? Comparative advantages to the another theory. I said I am not sure about exact theory, but we are witnessing a shift where trade is being influenced by politics. Some statement by economic advisor that we need to increase
foreign direct investment from China. What is your view? Said, we currently allow through government route, and which is fair since we need to have due diligence when it comes to Chinese investments, right? So what press note was this? What press note was this? When member 3 is a female, very soft voice, had hard to really hear it. நான் இந்த எல்லா வீடியோலையும் பேசுவேன், மோனோலாக் பற்றி பேசுகிறோம், அதே மாதிரி சாஃப்ட் ஸ்போக்கன் ரொம்ப லைட்டாக பேசுவாங்க. ஏன்னா தேர் ஆல் பீப்புள் ஃப்ரம் 60-65+, ஆல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ். ஸோ அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி பேனலுக்கு வரையில் அவங்கள வந்து மோனோலாக் சொன்னாலும் சரி, இல்லை அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற விதமாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம வந்து ஒரு போல்டாக மெதுவாக தான் பேசுவாங்க. அப்போ மெதுவாக பேசுவாங்க, சித்தம் போட்டு பேசுவாங்க, நார்மலாக பேசுவாங்க, கொஞ்சம் மாடுலேஷனோட பேசுவாங்க. இப்போ எல்லாருடைய வாய்ஸையும் எல்லாரும் பேசுகிறதையும் கேட்குற அளவுக்கு நமக்கு ஒரு பொறுமை வேணும், ஷார்ப்பாக காதை வச்சுக்கணும். ஸோ தட் இஸ் இட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, தென் view on all party delegation operation Sindoor. What were our objectives achieved? I said not sure exact objectives, but we were able to highlight China-Pak nexus and counter anti-Indian narratives. And can't recall one or two questions. Then member 4, again it's a male. What does your name mean? In fact, நம்ம பார்த்தீங்கன்னா every other ஆர் இன்ஃபேக்ட் நம்ம இப்போ வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு 23வது டிரான்ஸ்கிரிப்ட் பார்த்துட்டு இருக்கோம். நேமோட மீனிங்கே ஒரு 5-6 பேரில் கேட்டிருக்காங்க, ரைட்? யூ ஷுட் நோ தட். தென் ஹேவ் யூ ஹேர்ட் அபவுட் மாஸ்லோ? Who was he? Maslow law. It's hierarchy, no? And tell me about his hierarchy of needs. What stage India has achieved? What stage India has achieved? Why do we need myth and supernatural tradition? Myth and supernatural traditions. When does history become a myth? When does history become a myth? I gave a detailed reply on when we lose our records, gave example of Nalanda. He asked about oral tradition. I said we lose a generation and they lose in touch with the traditions, so that link is broken, right? It is always documentation is a very, very, very important, right? Then he said thank you. So the chairwoman said thank you. I thanked everyone and left. It was a more of a fluid conversation and so everyone was smiling. So what do you mean by fluid conversation? என்ன பிரச்சனைனா, இது எக்ஸாக்டாக இந்த மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஒரு கான்வர்சேஷன் இருந்தது அப்படின்றார். சரியா? நம்ம சொல்லணும் வளகுல கொலகுலன்னு இருந்தது அப்படின்னா. ஸோ தட்ஸ் வாட் ஹி சேஸ், fluid conversation, right? Okay, fine. So thank you very much for listening. We will take one more script in the next video. Thank you very much. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.